I'm obviously the cameraman as well as one of the participants in this dialogue with you all. Hello, mates. I'm in Australia. It's good to be talking to you. You're Bob Goulding. Yeah, right. Who are you? I said already. Oh, did you? I didn't hear you. I was too busy with the camera. Hey, it's really fun sitting here thinking about you. The rationale for all this is we're really saying congratulations to Tony White. I remember that Tony was here a long time ago, and he was a very young man in those days, and I've gotten older, and he's gotten older, and he still seems like a very young man. And I've gotten much older. And I'm so glad that Tony won this Goulding Award. First, of course, I'm honored that you all decided to have this kind of award. You're not supposed to do that until we're dead. Well. And that's really kind of fun to be alive and have an award named after one. I find it fun. Just please don't call it the Goulding Memorial Award. They don't. That may predict some disaster in the future. Okay. Yeah, I'm really excited about this award in terms of Tony White's getting it. I assume you're there, Tony, and so I want to say this to you. I find your writing some of the most creative in all ITA literature. I always am excited by reading what you write. Your article, for instance, on the demons is a creative, fun and serious, imaginative, very lively article which I may not agree with all of it, does create so much interest in the whole area of psychotherapy with a difficult patient. Mm-hmm. I'm very proud of you for writing such a creative article. I'm especially liking the work you did with feelings. I agree with you. I've never liked the word racket. I also agree with you that people have primary feelings, and I like your way of conceptualizing this. I like the depth of your thinking on the subject of how people end up feeling as they do, and I particularly like how you use this in terms of practice. Your theory is never rarefied. It always pinpoints how you work. Yeah, that's true. But even more impressive for me is how you think. There's lots of good articles in the TA Journal and elsewhere in the literature. But somehow your articles seem to come out with a different kind of vein, one which shows very creative thinking. You're not trying to put the 1,000 angels in the head of a pin, as many articles do, but to come up with some new, different, provocative ideas. And I really enjoy reading them. I do too. I love you besides. I think you're a very gentle man and a very good man, as well as a very bright man. I'm Tony White. Я Тони Вайт, A psychologist and психолог TSTA with ITAA in transaction analysis. и TSTA в МАТА в транзактном The first анализе. workshop was a whole day workshop on redecision therapy. Первый семинар – это однодневный семинар по терапии перерешения, Where I spend the morning talking a bit about Boba, Мэри Гулдинг and the basics of redecision therapy. Первая часть семинара посвящена истории Боба и Мэри Гулдинг и истории их метода перерешения. And then in the afternoon we did 4 pieces of therapy using redecision therapy. Вторая часть предполагает 4 практических примера перерешения с использованием терапии перерешения. And then those pieces of therapy were taught on in terms of TA theory and redecision theory. И эти примеры перерешения делаются с помощью теории транзактного анализа. And as you may know, their main books И вы, наверное, знаете, что их основные книги Changing Lives «Изменение жизни», through Redecision Therapy
Теория терапии перерешения and the power is in the patient. и сила в пациенте. This book was their first book, was just essentially a collection of journal articles that had rewritten. Вот эта книга была сначала просто собранием статей из журнала. That they slightly modified the journal articles. Потом из нее сделали книгу. But Changing Lives Through Leadership Therapy is probably their most well-known book. Но «Изменение жизни» — это достаточно известная книга среди терапевтов. They were not really very good theoreticians. Вообще-то они не были очень хорошими теоретиками. They were very good practitioners. Но они были очень хорошими практиками. Theory was really not their strong point. Теория не была их сильной стороной. So there's some dodgy theory in there. Поэтому эта теория несколько размыта. They mix up structural and functional ego states and those types of things. В ней смешиваются структурные и функциональные эго-состояния и тому подобное. And they really didn't write a lot. И они написали немного. So, but that's good in one way because they developed a theory that was very understandable. Но с одной стороны это хорошо, потому что они разработали теорию, которая является очень понятной. So redecision therapy, in my view, its strongest point is it's got a clear structure and formula. И поэтому мне кажется, что самой сильной стороной теории перерешения является то, что она имеет очень четкую структуру и формулу. It has clear steps from the contract to the early scene to the redecision to the closing. Там есть очень четкие шаги от контракта до потом далее к возвращению к каким-то ранним сценам, потом перерешение и заключение. There's not a lot of psychotherapies that do that. И не очень многие психотерапевты делают это таким образом. And in particular, the integrative and relational schools tend to be far more complex in their structure. И в интегративной и отношенческой школе по структуре все гораздо более сложно. But in my view, that's one of the advantages of redecision therapy is it's easy to learn and it's good to clients, easy for the clients to understand. Но мне кажется, в этом и заключается сильная сторона теории перерешения, что ей легко научиться, и она легка для понимания клиентам. Perhaps a bit about Bob and Mary Gulding. И немного о Бобе и Мэри Гулдинг. They were far from perfect people. Это были довольно несовершенные люди. Bob Gulding wrote an article towards the end of his life. He was an alcoholic. Боб Гулдинг написал в статье уже ближе к концу своей жизни, что он был алкоголиком. And at the end of his life he stopped drinking, but he did drink for a long time. К концу жизни он бросил пить, но очень долго он выпивал. The Gouldings came to Australia on many occasions to do training and treatment. Гулдинги много раз приезжали в Австралию для обучения и для проведения лечения. My parents were both psychologists and transactional analysts, and they used to bring the Gouldings to Australia. Мои родители, они оба были психотерапевтами и занимались транзактным анализом, и они привозили Гулдингов в Австралию. And I'm a psychologist. Я тоже стал психологом. My sons aren't. А мои сыновья нет. And I remember being at some training event with the Gouldings there. Я еще помню, как я был на каком-то тренинге с Гулдингами. And I opened the fridge and there were 3 big bowls of gin stuck in the freezer. Я открыл холодильник, а там в морозилке были 3 больших бутылки джина. You couldn't fit anything else in. Туда уже ничего нельзя было больше поставить. So they had their problems in drinking. То есть у них была проблема с выпивкой. If you read what Bob Goulding writes, he presents this a number of times. И если вы почитаете статьи и все то, что написал Боб Гулдинг, то он открыто говорит об этом несколько раз. In his original article on injunctions, Исходя из его первоначальных предписаний, he gives this example. у него была такая модель. Of how script can be delivered from a parent, mother or father. Как сценарий может передаваться от родителя, от мамы или от папы. And indeed, he says that if you're working with a work hard driver with the client, И он говорил, что если ты работаешь с клиентом, с драйвером, трудись, работай тяжело.
you must make first sure that there isn't a don't exist injunction. то нужно сначала убедиться, что у него нет предписания «не существует». Because if the client stops working hard, Потому что если такой клиент перестанет трудиться, работать, it can activate the don't exist injunction. то он попадет под действие этого предписания «не существует». And the person can start having suicidal thoughts and so И у forth. такого человека могут возникнуть мысли о суициде. However, the point of this is I think it's autobiographical for him. И я думаю, что именно вот эта схема автобиографична для него. One thing the Gouldings did do is they worked very, very hard. Что делали Гулдинги? Они очень-очень усердно работали. And the reason why they rose to a lot of power is because they worked so hard and they were very politically savvy in the International TA Association. Они очень много работали, и они очень много имели деятельности в международной ассоциации там. So they had the work, they had the power, and they were very good therapists. У них была работа, у них было влияние, и они были очень хорошими терапевтами. Very intuitive, particularly Mері Гулдинг, very intuitive therapist. Они были очень интуитивными терапевтами, особенно Мэри Гулдинг была очень интуитивным терапевтом. I originally trained with them in the early 1980s at their institute in California. И у них был институт в Калифорнии, который я посещала в начале 90-х годов. Where I went there for a month. Куда люди приезжали на месяц. And they were, in those days, the people confronted in therapy like they don't do now. In those days, they confronted in therapy like you don't see now. Раньше люди конфронтировали в терапии так, как теперь это уже не делают. Mері Гулдинг in particular, I was frightened of her and I stayed away from her. Мэри Гулдинг очень жестко это делала, и я, например, даже боялся ее и старался держаться подальше. Bob Goulding was the nice cop. Боб Гулдинг был как бы хорошим полицейским. However, as I said, in my view, Bob Goulding certainly had to work hard and he had to don't exist too. И я думаю, что у Боба Гулдинга точно было предписание «трудись, работай усердно», и при этом также запрет не существует. There was the alcoholism and the cigarette smoking. У него была проблема алкоголизма, и он курил. I remember speaking to Robin Maslin, who was a president of ITAA for a while. Я помню, как я разговаривал с президентом ITAA, what's his name? Robin Maslin. Роберт Маслин. And he'd met Bob Goulding late in his life. Hello, come in. Он встречался с Бобом Гулдингом на протяжении своей жизни. And Bob Goulding had emphysema from cigarette smoking. И у Боба Гулдинга была эмфизема из-за курения. And he went and saw Bob, and Bob had an oxygen mask in one hand and a cigarette in the other. И при этом Боб имел кислородную маску в одной руке и сигарету в другой руке. So he'd take a drag on the oxygen mask and a drag on the cigarette. Вдох из кислородной маски и потом сигарета. So, they're not perfect people, but То есть это были несовершенные люди. they left us with a great legacy indeed. Но они оставили нам шикарное наследие.